cardiovascular disease mainly arteriolosclerosis. Hypertensive. إذا هون عم نحكي عن conditions that affect the blood vessels due to hypertension. Who can mention something we've already taken? Something that hypertension can do to the blood vessels? Atherosclerosis, right. It's a major controllable risk factor for atherosclerosis. It can also cause arteriolosclerosis. متذكرين هذا الباترن؟ It's arteriolosclerosis. طيب, I have learned that you did not take about hypertension in lectures, right? ما أخذتوش. مش مهم. بالpathology نحكي إحنا mainly عن المورفولوجي of the arterioles that are affected by hypertension. بس فكرة صغيرة بسيطة عن الهايبرتنشن. كلنا بنعرف هذا الشيء صح؟ This is the sphygmomanometer أو digital blood pressure monitor. هذول بنستخدمها حتى نقرأ قراءات blood pressure. We have two readings for blood pressure, a systolic and a diastolic reading, right? And to say that someone is having hypertension, لازم يكون في عندي قراءات معينة، صحيح؟ للبلد بريشر. timing. في عندي قراءتين، حتى أقول إنه حدا في عنده هايبرتنشن يكون عندي يا إما السيستوليك أو الدياستوليك أو both of them higher than a certain cut-off point. هلا حاليا بيعتمدوا هاي الأرقام اللي هي 80 for the diastolic and 130 for the systolic. Anything beyond that, sustained readings higher than those, either in systolic, diastolic or both, is considered to be hypertension. طيب حكينا بيعمل اثيروسكليروسيس، واليوم رح نحكي عن انه بيعمل ارتيريولوسكليروسيس. بكره ان شاء الله بنحكي عن شيء ثاني ممكن يعمل الهايبرتنشن in the large blood vessels. aneurysms and dissections. Okay? إذا كل هاي الأشياء ممكن يعملها الهايبرتنشن، مش بس محاضرتنا اليوم. طيب, now types of hypertension. There are many different ways to classify types of hypertension. إذا بدنا نعتمد على severity of hypertension ممكن نقسمه إلى benign versus malignant. And the word benign here means maybe mild, right? And malignant عكسها severe or dangerous. إذا بتوقع إنه قراءات البلد بريشر وين تكون أعلى؟ benign or malignant? It's malignant. طيب, is it related to a tumor? No, it's not related to a tumor. It's not called malignant because there is some kind of cancer that is causing the hypertension. Okay? It's not related to cancer. In itself, بنسميها malignant لأنها severe. Severe in that it may lead to bad prognosis. هلا بنحكي كيف. Another way to classify hypertension is to relate it to the underlying cause, either as primary, essential, or idiopathic hypertension versus secondary hypertension. إذا في عندي etiology أو cause واضح بسميه secondary hypertension. The cases of hypertension that we do not find an underlying cause نسميهم primary, essential, or idiopathic hypertension. 3 أسماء هاي بتعني نفس الشيء. primary, essential, and idiopathic. The word idiopathic means unknown
etiology. Yes. Another way to classify hypertension is according to whether it's systolic or diastolic hypertension. هلا احنا في محاضراتنا رح نحكي عن المالجنانت والبناين، رح نحكي عن السكندري والاسنشال hypertension. So let's go back to malignant hypertension. It represents 5% of all cases. It is also known as accelerated hypertension. It results from rapidly rising blood pressure that, if untreated, can lead to death within 1 to 2 years. And that's why it was called malignant, because it has a bad prognosis. It may lead to death if uncontrolled. Why can it lead to death if uncontrolled? Because of something we call end organ damage or target organ damage. So hypertension, by causing the arteriolosclerosis and the different pictures of arterial vascular disease, can lead to something, and this something, this something will lead to target organ damage. Now, to diagnose malignant hypertension, we need systolic pressure readings higher than 200 or diastolic pressure readings more than 120 millimeter mercury. إذا نلاحظوا قديش القراءات مرتفعة جدا. هل هذا بيعني إنه هذا الهايبرتنشن رح يكون تأثيره أسوأ ولا أحسن على البلاد فيزلز؟ أسوأ أكيد. هل رح يكون تأثيره أسرع ولا أبطأ؟ أسرع. That's why it's called malignant. And that's why it has a worse prognosis than the benign hypertension. It can lead to target organ damage like renal failure or retinal hemorrhages. Usually, it may be superimposed on a pre-existing benign hypertension of either etiologies. ممكن يكون أصلاً essential ممكن يكون secondary. لكن هلا شو عم بيصير؟ Very rapid rise in the blood pressure readings. هاي معنى malignant hypertension. مفهومي هاي النقطة؟ مين مش فاهم هون؟ إذا المريض عنده hypertension عنده قراءات مرتفعة سواء systolic, diastolic أو both of them. He's diagnosed as hypertension. But because of something, he is not controlled. بمعنى maybe he is not compliant on medications ما بياخذ أدويته. ممكن underlying cause إذا هو مثلا secondary يكون بيعمل له هاي المشكلة. المهم إنه قراءات البلد بريشر ما عم بيصير لها control. They continue to rise until they reach those numbers or maybe higher. When this happens, we call this situation malignant hypertension. تمام؟ تمام. خلينا نحكي هلا عن hypertension نفسه. Do you think the benign hypertension does not have complications or problems? It has, yes. Can it lead to end organ or target organ damage? Yes, of course it can. لكن بالضبط شو الفرق بينهم؟ Benign hypertension would need a longer period of time to produce this. So it's slower, it's more progressive, slower, but eventually both of them can lead to the damage of the following organs. نفس الصورة شو في عندي هون؟ في عندي هون brain، هون في عندي heart، وهون الكدني، وهذا blood vessel، وهاي eyeball في عندي retina هون. All of these can be target organs for the damage that can be caused by hypertension, both benign and malignant hypertension. But because malignant hypertension is associated with much higher readings of the blood pressure, it will induce the damage faster than the benign hypertension. So, hypertension can lead to the following potential complications. In the brain, it can lead to TIA, which is transient ischemic attack, and stroke. In the heart, it can lead to left ventricular hypertrophy, followed by congestive heart failure. And also it can aggravate the coronary artery disease. موضوع محاضرات الجاي إن شاء الله. It can lead in the kidney to chronic renal failure.
In the blood vessels حكينا أشياء كتير بيعملها في البلد vessels. arteriolosclerosis, atherosclerosis. بكرة إن شاء الله نحكي عن aneurysms and dissections. In the retina, it can lead to retinal hemorrhage and, of course, loss of sight. تمام؟ يعني related somehow. But all of these things can happen because of hypertension if it was uncontrolled. Now, types of hypertension according to etiology. We have essential or idiopathic أو إيش اسمه الثالث؟ primary. دول 3 كلمات عنا بيعملوا نفس الشيء. Primary, essential, idiopathic. They represent the majority of cases of hypertension, 95%. The remaining 5% هم secondary hypertension. فقط. Secondary to what? Secondary to many underlying problems, possible underlying problems. The most important of which is renal disease. لاحظوا مريض عنده hypertension لكن هذا الهايبرتنشن is secondary to something else. The underlying cause is a renal disease in one example. So we call this secondary hypertension, secondary to the renal disease. Other causes طبعا كل الأشياء الموجودة بهاي الصورة وأشياء ثانية كمان مش مكتوبة كلها are potential causes of secondary hypertension. السؤال المعتاد دكتورة نحفظ هاي السلايد ولا لا؟ الجواب راح يكون أكيد لا يعني بس بدي إياكم تتذكروا هاي. مين الموست common of the secondary causes؟ the renal cause. طيب هلا بالنسبة للإسنشال هايبرتنشن موضوع كتير معقد. في كتير ممكن معطيات نحكي فيها، ما رح نحكي فيها لأنه إحنا محاضرتنا اسمها محاضرة pathology. ما رح نقول أكثر من إنه الهايبرتنشن can be related to the essential hypertension can be related to an underlying genetic factor plus the presence of some environmental factors that modify the impact of the genetic factor. إذا هون في تداخل، في عوامل جينية، في عوامل من البيئة. العوامل من البيئة بتزيد الامباكت of the genetic factors. أكثر من هيك بمحاضرتي أنا ما بدي أحكي، أوكي؟ عن الموضوع. الديابيتس ممكن يؤدي نفس الديابيتس هذا يعني مش لقيتها بجملة يعني دايركت لا. في حد عنده جواب؟ يعتبر ريسك فاكتور بس مو كوز for hypertension؟ how؟ شفتوا مشاكلكم؟ بس بدي احكي انا هدول الكلمتين عن الاتيولوجي. بدي احكي انه في genetic factors وفي environmental factors فقط. بمحاضرتي انا مطالبين بس تعرفوا هدول الكلمتين. تمام؟ هلا ننتقل للموضوع الحقيقي لمحاضرتنا اليوم اللي هو المورفولوجي of blood vessels in hypertension اللي هو موضوع الارتيريولوسكليروسيس. اتفقنا انه الهايبرتنشن بيعمل ارتيريولوسكليروسيس المره الماضيه. تمام؟ اللي بداوا يدرسوا وحكينا عن two other conditions that can lead to arteriolosclerosis. diabetes هو حكينا hypertension diabetes age yes. aging right but those three things can lead to one kind of or one form of arteriolosclerosis. إذا طلع في عندي مش one picture of arteriolosclerosis طلع عندي two forms or two patterns of the arteriolosclerosis. واحد اسمه hyaline arteriolosclerosis والثاني اسمه hyperplastic. The first one hyaline. The word hyaline comes from the morphology of the substance that is causing the arteriolosclerosis. It's a pinkish homogeneous amorphous material. This pinkish material is leading to luminal narrowing, thickening in the wall plus luminal narrowing. The consequence would be decreased blood flow and ischemia.
نرجع للنقطة اللي حكيناها بأول المحاضرة. Hypertension can lead to target organ damage, stroke, cardiovascular disease, مشكلة في الارteries, retinopathies, renal failure. How can it cause all of this? Because of the ischemia. Because of the word ischemia هون. إذن هون الهايبرتنشن سواء كان benign ولا malignant ممكن يعمل الإسكيميا بهاي الأورجانز، وبالتالي مع الوقت رح يعمل target organ damage. بس مين أسرع حكينا؟ malignant hypertension. Now how can this pinkish or hyaline material get there, get access into the wall of the arteriole? They say لاحظوا إن في عندي leakage of plasma proteins across the injured endothelial cells into the vessel wall. Plus في برضه component بيساعده اللي هو increased ECM production by the smooth muscle cells in response to chronic hemodynamic stress. نرجع لقصة مين؟ vascular wall response to injury. تمام؟ إذن هون في شيء عم بيصير inside the wall because of the hemodynamic stress that hypertension is producing. بيصير في stress على the walls of the endothelial cells، بيصير في rupture or damage. وبالتالي من خلال هاي الديفكتس بيصير عندي leakage of plasma proteins across the injured endothelial cells. فبتكون هاي الماتيريال. This process is slow but progressive. This process is very slow but progressive. And that's why we end up with an organ that is having ischemia because of hyaline arteriolosclerosis. It can affect any organ, but it's most significant and most obvious in the kidney, where it leads to glomerular scarring and nephrosclerosis. لما يصير nephrosclerosis معناته احنا وصلنا لمرحلة chronic renal failure. Other causes of hyaline arteriolosclerosis as part of aging process, as we said, and diabetes mellitus. أي سؤال؟ The second form or pattern of arteriolosclerosis is called hyperplastic. This one is associated with malignant hypertension. تمام؟ It's more severe. The morphology here is called onion skin. بمعنى الارتريول اللي المفروض أنا أشوف فيه لومن، شو ضايل من اللومن هنا؟ شيء بسيط جدا. والباقي onion skin. في عندي layers, multiple layers. Those multiple layers are coming from duplication of the basement membrane and ECM material production. إذا هون عم بصير في عندي thickening concentric على شكل حلقات concentric laminated thickening of the arteriolar wall, which leads eventually to luminal narrowing. And this thickening and onion skin appearance is caused by the reduplicated basement membrane. Another important abnormality that malignant hypertension can lead to is fibrinoid vessel wall necrosis. ممكن يكون الدمج أوسع من هيك بحيث إنه يعمل direct necrosis in the wall. نسمي هذا الموضوع necrotizing arteriolitis. تمام؟ هذا اللي بيعمل المالجنانت hypertension. هذه إجابة على سؤال إنه what do I mean by reduplicated basement membrane? We mean by that the basement membrane has multiple layers instead of the normal. How many layers does it have? Only one. Now we have multiple layers. And this happens because زي ما حكينا بصير في عندي injury in the endothelial wall, in the endothelial cells, vascular wall injury, and this leads to طبعا with time it will lead to constriction of the arteriole. هاي هي الأونيون سكين. خلصنا. لاحظوا هون الجملة شو مكتوب فيها. or heart. ممكن هذا الكلام يصير in the heart itself? Yes, it can.
cardiac chamber aneurysm ممكن يصير، يمكن ventricular aneurysm. هذا الكلام نتعرف عليه أكثر في محاضرات الهارت. نفس المبدأ، الوول نفسه is becoming weak and this weakness in the wall will lead to dilation or bulging because of loss of elasticity. Which part of the artery gives it its elasticity? Tunica media, yes, thank you so much. Elastic fibers in tunica media mainly. مسموح مصر طبعا أكيد يعني بتلعب دور. بس elasticity أكثر شيء elastic fibers. وين موجودين elastic fibers? Within the media. So it's mainly a disease of the media. طيب هون في عندنا أشكال مختلفة من الأنيوريزمز. تمام؟ لاحظوا اللايرز اللي موجودين بألوان مختلفة. هاي اللايرز فيهم ميديا، فيهم تونيكا انتيما. اوكي لاحظوا مين فيهم بالضبط بصير فيه البلج؟ only one layer or all layers؟ all layers. إذا هون عم نحكي عن شيء اسمه true aneurysm. true aneurysm. إذا بما إنه عم بقول في true أكيد في false. So a true aneurysm is the one that leads to bulging in the artery or the heart because, or this bulging involves all layers. It involves all layers. إله أشكال كتير منها fusiform منها circular. إذا كان هذا dilation أو البلج في كل circumference بسميه fusiform. بس وصف لشكله fusiform. إذا كان من جهة واحدة من الوول بسميه circular. looks like a sack here. فبسميه circular. تمام؟ هاي هي true aneurysm. So we can say that according to this, we have true aneurysm in which all three layers of the arterial wall or the heart is involved. في عندي many things that can lead to this form of aneurysm. ممكن atherosclerosis, ممكن syphilis, ممكن congenital aneurysms, ممكن ventricular wall aneurysms following transmural myocardial infarction. جملة طويلة كتير متهيألي نفهمها أحسن بمحاضرة الإسكيميك هارت. Yes, these are risk factors or underlying causes of true aneurysms or examples on true aneurysms. رح نحكي عنها اليوم إن شاء الله. شو دخلها بالضبط؟ نحكي. هلا النوع الثاني بما إنه حكينا فيه true aneurysm, there must be a false aneurysm or pseudo aneurysm. In this one, look what we have here. Is the wall intact? No. The blood vessel wall is not intact. There is a defect in the wall. And from that defect, the blood is getting out of the lumen towards the extravascular space. But there, it will be confined by the connective tissue surrounding it. فرح يتجمع الدم في مكان معين. هذا تعريف لإيش؟ للهيماتوما. هذا بالضبط هو تعريف الهيماتوما اللي هي تجمع دموي خارج الوعاء الدموي. هيماتوما. It's still connected to it. فهذا هو تعريف الهيماتوما. إذا أنا لما أقول هيماتوما, this is the simplest example on false aneurysms or pseudo-aneurysms. There's a breach in the vascular wall leading to hematoma, which is communicating with the intravascular space. It's more sensitive than true aneurysm. It's more what? Sensitive than true aneurysm. More vulnerable to rupture. Yeah, both of them can rupture. Possibly, yes. Now, examples على false aneurysms, أي هيماتوما بأي مكان هي تعتبر example على false aneurysm. وكمان ventricular wall rupture following myocardial infarction that is contained by the pericardial adhesion. هذا example عليها. لاحظوا rupture.
في الجملة اللي قبليها، السلايد اللي قبليها سوري، حكينا ايش؟ ventricular aneurysm following transmural MI بدون rupture. إذا لاحظوا rupture هيماتوما كل هاي الكلمات بتعني لنا false examples on aneurysms. Example تاني leak at the junction of a vascular graft with a natural artery. What's a vascular graft? graft يعني بالضبط يعني عم نعمل زراعة. Yes, to bypass a certain problem in a segment of the artery, we implant a graft there. Now, during connecting the graft with the original blood vessel, ممكن يصير هاي المشكلة اللي هي مشكلة الهيماتوما formation or leakage from the site of connection. فإذا صار هذا الكلام بسمي هذا الموضوع an example on a false aneurysm. دكتورة الهيماتوما لازم تمسك طبقة من البلاد فيزل ولا عادي تطلع تيشو؟ عادة تطلع من الوول نفسه تبع البلاد فيزل، لكن بضل في كونكتيف تيشو حولها، عشان هيك بتضلها confined. إذا طلعت برا التيشو صار هيمرج، بطلت هيماتوما. بطلت. نعم صار هيمرج. Now رح تسمعوا تسميات أو تشوفوا هاي الكلمات in this lecture أو in the textbook or whatever. رح تلاقوا مثلا كلمات زي circular وfusiform. حكينا هاي description للشكل. description للشكل. إذا كل الوول dilated fusiform. إذا جزء بس منه dilated circular. It does not have anything to do with the specific underlying disease or the clinical manifestations. تمام؟ بس مجرد شرح لشكل هاي الانيوريزم. بس to summarize عشان ننهي المحاضرة. To summarize, we can divide aneurysms into true aneurysms and false or pseudo aneurysms. The true aneurysms زي ما انتم شايفين هون, if the aneurysm is symmetrical involving all parts of the wall, we call it fusiform. إذا كانت involving only a segment and is asymmetrical, بسميها circular. Both of those pictures, whenever we say true aneurysm, we mean by that all layers of the wall are involved by the dilation, but the wall itself is intact. The wall itself is intact. While on the other hand, a pseudo-aneurysm, it means the presence of a hole in the wall. في عندي هون defect. And through this defect عم بيطلع البلد outside, بيتجمع برا. لما يتجمع برا بيعمل إشي اسمه هيماتوما. And that's why it is called a pseudo-aneurysm. طيب ليش هم يحطوهم أصلا مع بعض؟ يعني التنتين موضوعهم بيختلف عن بعض. من برا بيعطوني نفس الشكل. هيهم من برا شايفين كيف؟ All of them would look like bulges in the blood vessel. من هون اجت التسمية. بنكمل في المحاضرة القادمة إن شاء الله. يعطيكم العافية.